Сказав это, мой духовный учитель научил меня одному стиху. Этот стих — суть Recording in всех progress. наставлений Шримад Бхагаватам, и потому он повторял его снова и снова. Purport: this verse from Srimad Bhagavatam 11.240 was spoken by Sri Narada Muni to Vasudeva to teach him about the Bhagavad Dharma. Комментарий. Стих, о котором здесь идет речь, содержится в 11-й песне Шримад Бхагаватам 2.40. Его произнес Шри Нарада Муни, когда наставлял Васудеву Бхагавата Дхарме. Vasudeva had already achieved the result of Bhagavad Dharma because Lord Krishna appeared in his house as his son. Yet in order to teach others, he desired to hear from Sri Narada Muni to be enlightened in the process of Bhagavad Dharma. Васудева уже обрел плоды Бхагавата Дхармы, поскольку Господь Кришна стал его сыном, но ради блага других он пожелал, чтобы Шри Нарада Муни рассказал ему о практике Бхагавата Дхармы. This is the humbleness of a great devotee. Таково смирение великого преданного. So here's the verse. Evam vratasva priyanama tirtya jatanurago drutacheta uchai asatyatoro diti roti gayantya unmadavan vidyati lokabhaya. When a person is actually advanced and takes pleasure in chanting the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name. He also laughs, cries, becomes agitated, and chants just like a madman, not caring for outsiders. Вот этот текст, который ему говорил гуру. Человек, достигший подлинных высот духовной жизни, черпает радость в повторении святого имени Господа, который очень дорог ему. Эта радость приводит его в такое волнение, что он начинает громко петь святое имя. Такой человек плачет, смеется, неистовствует и поет, как безумный, не обращая внимания на посторонних. So this is the essence of Srimad Bhagavatam. Вот это суть Шримад Бхагаватам. To loudly chant and dance, chant the holy name of the Lord, and not care for, people are watching, criticizing, whatever. He just completely absorbed in chanting. Вот такое погруженное пение и воспевание и танцы при пении громко святого имени, не обращая внимания на посторонних, которые могут критиковать или что-то говорить. Next text. Etaravakyami drida visvasdhari nirantar Krishna nam sankirtan kari say Krishna nam kabu gauyai nachai gahi nachi nahiyami apana ichai. I firmly believe in these words of my spiritual master, and therefore I always chant the holy name of the Lord, alone and in the association of devotees. That holy name of Lord Krishna sometimes causes me to chant and dance, and therefore I chant and dance. Please do not think that I intentionally do it. I do it automatically. Следующий текст. Я твердо верю в эти слова моего гуру, моего духовного учителя, и потому всегда повторяю святое имя Господа в одиночестве или с преданными. Святое имя Господа Кришны порой заставляет меня петь и танцевать, и потому я пою и танцую. Не думай, что я заставляю себя делать это. Все происходит само собой. Purport: a person who cannot keep his faith in the words of his spiritual master but acts independently never receives the authority to chant the holy name of the Lord. Комментарий. Человек, который не верит в слова своего гуру и действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя Господа. It is said in the Vedas, Svatasvatara Upanishad 6.23, Yasya Devi Parabhaktir Yata Devi Tata Guru Tashaiti Katita Hyarta Prakashanti Mahatmanaha. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed.
В Ведах Шаташатара Упанишад 6.23 сказано: «Только тем великим душам, кто твердо верит в Господа и духовного учителя, само собой раскрывается все ведическое знание». This Vedic injunction is very important, and Sri Chaitanya Mahaprabhu supported it by his personal behavior. Это утверждение Вед очень важно, о чем свидетельствуют поступки и слова Шри Чайтаньи Махапрабху. Believing in the words of his spiritual master, he introduced the Sankirtan movement, just as the present Krishna consciousness movement was started with belief in the words of our spiritual master. Веря в слова своего гуру, он положил начало движению Санкиртаны. И точно так же в наше время я с верой в слова моего духовного учителя основал движение сознания Кришны. He wanted to preach. We believed in his words and tried somehow or other to fulfill them. And now this movement has become successful all over the world. Он хотел, чтобы я проповедовал, и я поверил в его указания. Я попытался исполнить его, и теперь это движение успешно развивается во всем мире. Therefore, faith in the words of the spiritual master and in the Supreme Personality of Godhead is the secret of success. Вера в слова духовного учителя и верховную личность Бога является залогом успеха, и в этом весь секрет. Sri Chaitanya Mahaprabhu never disobeyed the orders of his spiritual master and stopped propagating the Sankirtan movement. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не нарушал указаний своего духовного учителя и не прекращал проповедовать Санкиртану. Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, at the time of his passing away, ordered all his disciples to work conjointly to preach the mission of Chaitanya Mahaprabhu all over the world. Когда Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами покидал этот мир, он наказал своим ученикам вместе проповедовать учение Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Later, however, some self-interested foolish disciples disobeyed his orders. Однако позже некоторые корыстные, недалекие ученики ослушались его. Each one of them wanted to become head of the mission, and they fought in the courts, neglecting the order of the spiritual master, and the entire mission was defeated. Каждый из них хотел возглавлять собственную организацию, и они стали судиться между собой, забыв об указании духовного учителя. We are not proud of this, however, the truth must be explained. Итак, вся миссия распалась. Я не горжусь своими достижениями, однако нужно раскрыть истину. We believed in the words of our spiritual master and started in a humble way, in a helpless way, but due to the spiritual force of the order of the Supreme Authority, this movement has become successful. Свято веря в слова нашего духовного учителя, я смиренно прилагал усилия и чувствовал себя совершенно беспомощным, но благодаря духовной силе, заложенной в указаниях духовного наставника, это движение добилось успеха. So Prabhupada here expressing his, disappointment that there was quarreling amongst his god brothers, and that this divided the Gaudiya Math into many branches. Здесь Прабхупада выражает свое разочарование, что между его духовными братьями возникла ссора, что привело к разветвлению Гаудия Матхи на многие части. Of course, it was predicted by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И это было предсказано Бхактисиддхантой Сарасвати Thakуром. Prabhupada recounts how, I guess about 1935, he had met his spiritual master at Radhakund. И Шрила Прабхупада вспоминает, что когда он гулял со своим духовным учителем недалеко от Радхакунды, где-то в 1935 году. They were walking, as I understand, on the banks of Radhakunda. There's a picture, isn't there, in Lilamrita of that? Есть, по-моему, есть изображение в Лиламрите, когда они гуляют на берегах Радхакунды. And
I don't know, 1935 is the correct year if someone else knows more exactly, but it was approximately 1935. Приблизительно 1935 год, но, может быть, кто-то знает более конкретно или точно, но это где-то это время. But anyhow, Srila Bhaktisiddhanta said, Agun Jalbe, which means there will be fire. Fire will burn. Agun Jalbe. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати сказал Шриле Прабхупаде, Агун Джалбе, что значит будет пожар, огонь загорится. And he meant by that fire in the Gaudiya Mat, there would be quarreling after his departure among his senior disciples. И он имел в виду, что среди его старших учеников возникнет ссора большая, когда он оставит этот мир. So he said that my desire was to print books. И он сказал, мое желание это печатать книги. So he told Prabhupada, if you ever get money, print books. И он сказал Прабхупаде, когда у тебя будут деньги, печатай книги. So he considered this, and he also said it would be better to take the marble from the temple, the marble temple in Calcutta, Bag Bazaar. It would be better to take the marble from the temple, sell it, and print books. И он даже тогда сказал, что лучше снять весь мрамор из Калькутского храма на Бхак-базаре и просто продать его и печатать книги. So this was the essence, of course, the essence of the instruction is that we should stick to preaching Krishna consciousness very seriously. И вот эта суть его наставлений в том, что мы должны проповедовать сознание Кришны очень серьезно. And not become distracted by big properties and buildings. И не сбиваться с толку большими имуществами, большими храмами. Because the tendency will be to become over-attached to comfortable living, and with the result there will be some competition for resources and fighting amongst devotees. Потому что тенденция есть комфортно, удобно жить, и это может привести к разным между преданными какими-то ссорам из-за этого. And also, of course, the one should be very cautious about the tendency to have power and position. И, конечно, также человек должен быть осторожен из-за тенденции, когда он получает какие-то большие посты, полномочия и ресурсы. As Prabhupada says here, each one of them, well, he calls those disciples who quarrel the self-interested and foolish, and then he says each one is to become the head of the mission. Здесь Шрила Прабхупада пишет, что эти ученики, они были недалекие, и каждый хотел возглавлять свою собственную миссию. And as a result, they ended up in court. И что в конце концов привело к тому, что они стали судиться. And of course, in India, court cases last a very long time. А в Индии такие суды, они очень долго длятся. So this, sapped the strength of the mission. И это на самом деле уменьшило силу миссии. So then Gaudiya Mat broke into many branches and became very weak. Так что Гаудия Матха разделилась на многие филиалы, и так она ослабла. Prabhupada actually, he wanted to work with some of his god brothers. When he went to America, he wrote to them asking for help
but there was no response. И Шрила Прабхупада на самом деле хотел проповедовать с помощью своих духовных братьев, и когда он поехал в Америку, он предлагал им это, но они отказывались. Шрила Прабхупада не получал ответ. And also, when he went to the West, he had no money practically. He only had books, one trunk of books, Srimad Bhagavatam, first canto. И когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, у него не было денег, у него был просто ящик книг Шримад Бхагаватам, первой песни. So that was the basis of his preaching, that he had translated and written his commentaries on the first canto of the Srimad Bhagavatam. И это был фундамент его проповеднической деятельности, переведенный Шримад Бхагаватам и составленный комментарий к ним. And by his potent preaching, he was able to attract so many thousands of followers. И своей такой могущественной, сильной проповедью он сумел привлечь тысячи последователей. And thus the movement became successful and spread all over the world. И так движение стало успешным и распространилось по всему миру. Because of proper adherence to the instructions of his spiritual master. Из-за правильного и строгого следования наставлениям своего духовного учителя. It is to be understood that when Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted and danced, he did so by the influence of the pleasure potency of the spiritual world. Следует понимать, что Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал под влиянием духовной энергии наслаждения. Sri Chaitanya Mahaprabhu never considered the holy name of the Lord to be a material vibration, nor does any pure devotee mistake the chanting of the Hare Krishna mantra to be a material musical manifestation. Шри Чайтанья Махапрабху не считал Святое Имя Господа материальным звуком, и любой чистый преданный также никогда не допустит подобной ошибки и не будет воспринимать пение мантры Харе Кришна как разновидность музицирования. Lord Chaitanya never tried to be the master of the holy name, rather he taught us how to be servants of the holy name. Господь Чайтанья не пытался быть хозяином Святого Имени, напротив, он учил нас служить Харинами. If one chants the holy name of the Lord just to make a show, not knowing the secret of success, he may increase his bile secretion, but he will never attain perfection in chanting the holy name. Если человек поет Святое Имя на показ, не зная секрета успеха, это, возможно, благотворно повлияет на его печень, но не поможет достичь совершенства в пении Святого Имени. Sri Chaitanya Mahaprabhu presented himself in this way. I am a great fool and do not have knowledge of right and wrong. Шри Чайтанья Махапрабху сказал о себе: я величайший глупец и не знаю, что хорошо, что плохо. In order to understand the real meaning of the Vedanta Sutra, I never followed the explanation of the Shankar Sampradaya or Mayavadi sannyasis. Стремясь постичь истинный смысл Веданта Сутры, я никогда не принимал объяснений в духе традиций Шанкары или от саньяси Майявади. I'm very much afraid of the illogical arguments of the Mayavadi philosophers. Меня пугают нелогичные доводы таких философов. Therefore, I think I have no authority regarding their explanations of the Vedanta Sutra. Я ничего не понимаю в их толковании Веданта Сутры. I firmly believe that simply chanting the holy name of the Lord can remove all misconceptions of the material world. Я твердо верю в повторение Святого Имени Господа, которое избавит меня от всех ложных представлений о жизни, бытующих в материальном мире. I believe that simply by chanting the holy name of the Lord, one can attain shelter of the lotus feet of the Lord. Я верю, что благодаря повторению Святого Имени Господа можно обрести прибежище у лотосных стоп Господа. In this age of quarrel and disagreement, the chanting of the holy names
is the only way to liberation from the material clutches. В нынешний век, век ссоры, разногласий, повторение святого имени – это единственный путь к освобождению из оков материи. I got a message from a disciple in Vladivostok today. Я сегодня получил сообщение от ученика из Владивостока. Well, on Thursday, he had written a sort of long sort of questions, some issues he was having mentally. And I hadn't replied to him, but today he sent me another text. В четверг он написал мне какие-то разные свои соображения, разные вопросы на разные темы. Я ему не ответил, но сегодня он еще прислал мне один текст. No, some things disturbing his mind like that. То, что беспокоит его ум. But today he says, Pavtayayo Mahamantrus Prasta Slushai I Priyatna I Problemi Uma Stanavyatsa Ni Privlikatonimi Spasibo Zarade Krishna Vizvuke. Харе Кришна. Can you translate that? Yeah, and he wrote me that chanting of Mahamantra is actually relieving and my mind, and I can see and I can feel the presence of Radha Krishna in Mahamantra, so my mind becomes very enlivened and relaxed. So thank you for this. And the problems don't disturb me anymore. Yes, и проблемы больше меня не беспокоят. Just by chanting, the problems of the mind, worries, anxieties, they can be driven out very easily. Просто воспевая святое имя, разные проблемы, беспокойство ума очень легко и быстро уходят. So we all have to pay attention to attentive chanting of Hare Krishna mantra. Поэтому всем нам надо очень отнестись к этому серьезно и внимательно повторять Харе Кришна мантру. This will give us spiritual strength and also clarity of mind. И это даст нам духовную силу и спокойствие в уме. So also here Prabhupada saying the same thing basically. In this age of quarrel and disagreement, the chanting of the holy names is the only way to liberation from the material clutches. И вот здесь же об этом же и говорится. В нынешний век, век ссоры, разногласий, повторение святого имени – это единственный путь к освобождению из оков материи. Continuing, by chanting the holy name, Lord Chaitanya continued, I became almost mad. Дальше читаем. Повторяя святое имя, продолжал Господь Чайтанья, я почти лишился рассудка. However, after inquiring from my spiritual master, I've come to the conclusion that instead of striving for achievement in the four principles of religiosity, dharma, economic development, artha, sense gratification, karma, and liberation, moksha, it is better if somehow or other one develops transcendental love of Godhead. Но после беседы с моим духовным учителем я пришел к выводу, что лучше пытаться любыми способами обрести трансцендентную любовь к Богу, чем стремиться к 4 целям, таким как религиозность, дхарма, богатство, арха, удовлетворение чувств, кама и освобождение мокша.
That is the greatest success in life. И это высшее достижение человека. One who has attained love of God chants and dances by his nature, not caring for the public. Тот, кто обрел любовь к Богу, сам с собой поет и танцует, не заботясь о мнении окружающих. This stage of life is known as Bhagavat Jivan, or the life of a devotee. Такое состояние бытия называется Бхагавата Дживаны, жизнью преданного. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, I never chanted and danced to make an artificial show. Шри Чайтанья Махапрабху также сказал: я никогда не пел и не танцевал из желания показать себя. I dance and chant because I firmly believe in the words of my spiritual master. Я танцую и пою, потому что твердо верю в слова моего духовного учителя. Although the Mayavadi philosophers do not like this chanting and dancing, I nevertheless perform it on the strength of his words. Хотя философам из школы Майявади не нравится мое пение и танец, я продолжаю это делать, черпая силу в словах гуру. Therefore, it's to be concluded that I deserve very little credit for these activities of chanting and dancing, for they are being done automatically by the grace of the Supreme Personality of Godhead. Таким образом, ясно одно: не моя заслуга в том, что я танцую и пою. Это происходит само собой, по милости Верховного Господа. Krishna name Jayananda Sindhu Ashvadan Brahmananda Tarage Katudakasam. Compared to the ocean of transcendental bliss that one tastes by chanting the Hare Krishna mantra, the pleasure derived from impersonal Brahman realization, Brahmananda, is like the shallow water in a canal. Следующий текст. В сравнении с океаном духовного блаженства, которое испытывает тот, кто повторяет мантру Харе Кришна, наслаждение от осознания безличного брахмана, Брахмананда, выглядит обмельчавшим ручьем. Purport in the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is stated, 1:138, it is stated, Brahmanando Bhavadesha Chet Pararda Gunikrita Naiti Bhakti Sukambodhe Paramanu Tulamapi. If Brahmananda, the transcendental bliss derived from understanding the impersonal Brahman, were multiplied 1,000,000 times, such a quantity of Brahmananda could not compare with even an atomic portion of the pleasure relished in pure devotional service. Комментарий. В Бхакти Расамрита Синдху 1.1.38 сказано: если Брахмананду или духовное блаженство от постижения безличного Брахмана увеличить в миллионы раз, оно не сравнится и с крупицей того счастья, что дарует человеку чистое преданное служение Господу. Pachakshatkarana ladda Vishudabdi Stitashyame Sukhani Goshpadayante Brahmanyapi Jagadguru. My dear Lord, O Master of the universe, since I have directly seen you, my transcendental bliss has taken the shape of a great ocean. Being situated in that ocean, I now realize all other so-called happiness to be like the water contained in the hoof print of a calf. О мой Господь, о повелитель вселенной, когда я узрел Тебя, мое духовное блаженство стало огромным, как океан. Погрузившись в этот океан, я понял, что любое другое счастье в сравнении с ним подобно лужице в следе телячьего копыта. Purport: the transcendental bliss enjoyed in pure devotional service is like an ocean, whereas material happiness and even the happiness to be derived from the realization of impersonal Brahman are just like the water in the hoof print of a calf. Комментарий. Духовное блаженство того, кто занят чистым преданным служением, безбрежно, как океан, и в сравнении с ним любое другое счастье, даже счастье от осознания безличного Брахмана, подобно лужице в следе от копыта теленка. This is a verse from the Hari Bhakti Sudhadaya 14:36. Этот стих взят из Хари Бхакти Судхадая 14:36. That's an example we've often heard. That by
engagement in pure devotional service, the happiness derived from material enjoyment, Brahman realization, etc., any other kind of happiness is insignificant. Здесь говорится, что серьезное погружение в чистое преданное служение Господу, блаженство от этого нельзя сравнить ни с каким другим блаженством, материальным, либо осознание Брахмана и так далее. Also, it's considered that for one practicing devotional, for one who's in material consciousness, the problems of material existence may seem to be very large and insurmountable, but for one who's seriously practicing devotional service, those difficulties and problems become insignificant, and one can cross over just like water in the hoof print of a calf. You can easily step over it, no problem. И человеку с материальным сознанием очень трудно, и кажется, разные какие-то проблемы очень большими и непреодолимыми, но тот, кто начинает заниматься преданным служением Господу, для него все эти проблемы непреодолимые становятся совсем незначительными, как эта маленькая лужица, которую он может просто перешагнуть, в которой содержится вода от телячьего копытца. So this is a very nice section of the Chaitanya Charitamrita that we've been reading. Especially since text 92 up till 98. These are very, very essential instructions for the whole Sankirtan movement, for all the devotees. И вот эта часть читания Чаритамриты, начиная с 92 по 98 текст, очень важные наставления даются здесь для следования движению Санкиртаны. So the emphasis is simply on chanting the holy name, absorption in the chanting of the holy names. И главное ударение здесь на том, что мы должны погружаться в воспевание Святого Имени. And this will give one the highest happiness. И это принесет человеку высшее блаженство и счастье. And also enables one to solve all difficulties and problems. И поможет решить все проблемы и трудности. Just like also if we go in the presence of a very saintly devotee, we might have many questions, but often we come in their presence and we associate with them. Even we can't remember our questions or our problems, they seem to melt away. Как, например, в присутствии возвышенного святого человека мы, если находимся, то разные вопросы, которые были у нас в уме, просто растворяются, и мы уже ничего не помним, какие были проблемы. I remember sometime going in Prabhupada's presence and had some maybe questions, but just being in his presence, it seemed the questions were automatically answered. Я помню, в присутствии Шрилы Прабхупады я хотел задать разные вопросы, но в его присутствии казалось, что все эти вопросы уже отвечены. So anyhow, we should all take these instructions very seriously and constantly try to improve our chanting, be attentive in our chanting, and absorb ourselves in the transcendental sound vibration of the holy names. Так что эти наставления мы должны принять очень серьезно и постоянно работать над качеством и погруженностью в воспевание Святого Имени Господа. Okay, I'll finish here today. Давайте на этом закончим сегодня. There's a little time now from the last class. Немного времени прошло с последнего лекции. Some matters from the last class, isn't it? Who can remember? Что было в последней лекции? Какая
было, какие были там темы, кто помнит? Okay, let Vaninath, yeah, go ahead. There was question about deities, Prabhupada deities. How you know about, what you know about the personal deities of Prabhupada? The question was particularly about the deity in Prabhupada's room in Mayapur, wasn't it? Вопрос был о божествах в комнате Шрилы Прабхупады в Майяпуре. About that deity, it was some comments about how my experience with that deity, what happened with me in Mayapur once. Мое непосредственно ощущение и опыт того, что со мной произошло в присутствии этих божеств однажды в Майяпуре. Yeah, go on. But I have the question here also. Okay, I will make this story very short. Just essence. I will give essence about that. Вкратце расскажу. I just lost in a it's called place face appearance day place of Lord Gauranga Mahaprabhu. Как называется место явления? Йога-пит. Yoga-pit. In Yoga-pit, I lost my bag with all my money and all my documents there was. And then I returned back to Mayapur, Shidam Mayapur. And on the way, I just stopped to buy something. And I noticed that I don't have bag, how I can buy it. I become very much disturbed. What to do? I was riding on cycle. Однажды в Йога-пит я потерял свою сумку, где со всеми документами и с деньгами. И уже возвращался, когда на велосипеде хотел что-то купить, но обнаружил, что сумки-то нету. And I immediately returned back. But at that time, the whole parikram was coming direct to the Mayapur, Tritam Mayapur. And I couldn't go just cross them and go see where is my bag. Я хотел сразу же вернуться в Йога-питху, но там уже все преданные с Харинама возвращались в Майяпур, так что я не мог просто их пройти сквозь них. So somehow I went there, but I couldn't find any bag, and nobody knew what is, nobody see. And this way I went back to Mayapur, and I asked, that time was going some breakfast, and I request manager to make some announcement that I have lost my bag in Yoga-pit. Maybe someone he saw it, or somebody pick up it, but he not allowed in me. He said, go and ask security. Я попросил, когда мы прибыли уже в Майяпур, там был завтрак, я попросил громко объявить одного менеджера, что, может быть, кто-то видел эту сумку, но он сказал мне, иди и сам спроси охранников. Охранников, security in Mayapur now. If there's somebody found it, they will give to security, and you just ask security, then you can no other option. Вот, если они нашли, они отдали ее куда-нибудь в это самое, где ты можешь ее взять, и другого варианта нет. So I went to that security, asked, but nobody said no any bag, no, nobody bring something for what you lost. So I understood that I lost all my documents and all my money. I become very much upset. Я спросил, они сказали, ничего мы не находили. Я тогда понял, что все документы и деньги потерял, и очень расстроился. It was before our parikram. His parikram was starting just, and all the coupons and all the money and documents, everything was there. So,
And I become very much upset, and I understood what to do, how I will return back to my country without money, without coupon. So you see, I just become, I don't know what to do. И вот в таком состоянии не знал я, что делать. So, and finally, what I did, I just, I am passing by that building, where is it called, building? Lotus. What is the name of Lotus. main Lotus? Yeah, Lotus building, right? And I recall that there is a Prabhupada and room and Prabhupada and deity of Prabhupada deity, Lord Chaitanya Mahaprabhu. I decided to go and ask deity, because a few times I had in my experience that when I'm asking deity giving me some answer. So I was thinking maybe I ask deity and he will give me answer. Where is that my bag I lost? И вот я проходил мимо вот этого здания Лотоса, я решил зайти в комнату Шрилы Прабхупады, где его божество было, и спросить божество, вот, чтобы оно дало мне ответ, потому что у меня был такой опыт, и раньше божества как-то мне подсказывали. Несколько раз был такой опыт. So I came to the room of Prabhupada, I bowed down in front of Prabhupada, then I went next room, where is that Prabhupada's deity, and I bowed down Prabhupada, that deity, Gauranga Mahaprabhu, and I was asking him, please give me some solution. Where is my bag? Where is my bag? So that moment when I was praying, and I lay down in Dandavat, and that same moment when I just asked, please give me solution, that moment, something like как сказать по-английски, вспышка, Some flash. In my mind, some flashes come, and I immediately recall when I was sitting on my cycle to go back, return to my airport. That moment, that my bag was just some impeding me to ride this my cycle, and I make like this, that this not me, give me this, not disturb me to ride the cycle. Oh my God! So I came back from this. I understood. I came back from Yoga Pit with my bag. My bag I didn't left in Yoga Pit. I went with that bag. Then I asked again, but where is that bag? Why I couldn't? When I was stopped and I just wanted to buy something, why his bag is not was with me? Then I again recall that before that stop, I stopped some place where it was toilet. I forgot about that toilet, that I stopped that place with toilet, and I can't get this my bag before go toilet. And when I came back from toilet, I forgot take that bag, and again sit on my cycle and continue my way to Siddham, Mayapur. And I forgot that moment when I stopped for this passing for the toilet. So that moment I understood that there is my bag. I immediately run towards that place, and I found it. His bag is there. Nobody took that bag. Still it passed so much 2 hours, and 2 hours that was hung up that place. It continued. He was there. So I took that back. So because of DT, I recall it only. Вот, когда я начал молиться Гауранге Махапрабху там в комнате Шрилы Прабхупады, то внезапно мне пришла как бы вспышка, вот эта мысль, что на самом деле сумка была со мной все время, когда я возвращался из йога-питхи. Я подумал, а где же я ее тогда оставил? И я вспомнил, что там был туалет. Когда я заходил в туалет, я повесил сумочку рядом. Вот, и хотя прошло 2 часа,
я вернулся туда на своем велосипеде быстро и увидел, что она до сих пор там висит. So, I was thinking, who gave you the intelligence Так что божества тебе дали разум, to solve the problem, how to solve чтобы the problem. решить все твои, чтобы решить эту проблему. Yeah, I was very grateful, Guru Maharaj, and I just after that understood deity is Krishna himself, and Krishna can speak with you like in different ways. Вот я был так рад и так благодарен божествам, что они могут подсказать на самом деле и решить проблему лично. Yeah, this is the process. Chant the holy names, worship the deities with devotion, hear the Bhagavatam, associate with devotees. Krishna will give you intelligence how to do things. Да, такой процесс, воспевать эти имена, вместе с преданными слушать Шримад Бхагаватам, поклоняться божествам с верой, и тогда Господь решит все наши проблемы. But sometimes, of course, Krishna can take away, isn't it? If he considers that too much material opulence is a impediment for the devotee, if the devotee is very sincere, he might take away the material opulence. А ведь может Кришна и забирать, не так ли? Если он видит, что какие-то материальные ресурсы вредят ему и становятся препятствием, а преданный искренний, то Кришна может забрать какие-то ресурсы. But it seems that, you know, in this case, Krishna knew that you're going to use it all nicely in his service. Но в твоем случае Кришна знал, что ты используешь это, все твои средства для служения ему. Yes, Guru Maharaj. Even if you that's too attached, maybe it's not so much opulence, but if someone is too attached with something and he's just thinking this is that's all Krishna also can take out. That's right, yeah. И также, если человек думает, что это ему принадлежит, Кришна может тоже забрать. And can I ask a question also, Guru Maharaj? Is it if possible? Yeah. Yeah. Guru Maharaj, we in our movement we have not only Diksha Guru, but we have so many Shiksha Gurus. And this example which given by Chaitanya Mahaprabhu, that he always, and Shrila Prabhupada also, always he remembered the instruction of his guru. But what is the difference? Like my guru, he can highlight one important things. Another guru, Shiksha Guru, disciple of Prabhupada, also can highlight another things. And sometimes you don't know which is more important. Like from the all instructions of your guru, you have to just see what instruction is more important, and follow at first that instructions, right? But because of so many instructions comes from other gurus, Shiksha Gurus, and sometimes you just accept so many instructions, and that's little bit makes diminish the importance which given by your Diksha Guru, because you know so many big varieties, diversities of, and from that diversities, how to highlight what is more important, like which is given by your Guru, Diksha Guru, or it's not important if you're following your Diksha Guru. Is it same like if you like take something from your Shiksha Guru and make it more important at first thing which you have to follow, but your Diksha Guru, like little bit, it's I would like to have this determination like Prabhupada to follow like something which is you can highlight and follow it, but there is so many diversities, and sometimes I'm just confused which one is more important to follow, and how to satisfy your guru by following, or it, can you explain this thing, how to satisfy my own guru, Diksha Guru, that he can see that I am following his instruction, or it's not so important.
any instruction given by Srila Prabhupada and given by his disciple, it's still like equal. Understand my question, Guru Maharaj? Sort of. И вот у нас в движении может быть много больше шикша-гуру, чем дикша-гуру, и одновременно может дикша-гуру дать наставление, какой-то шикша-гуру может дать наставление, и вот что более важно, чем какому наставлению следовать вперед, вот, и как это совместить, и как при этом удовлетворить своего гуру Махараджа, вот что-то вот в этом роде, как можете ответить? Well, it's a very general question. What the specific answer might be, usually we would have to see the specific circumstance. Ну, это общий вопрос, который бывает задают, что мы должны смотреть по обстоятельствам конкретным. But generally, you know, if someone wants to accept a shiksha guru, he should take permission from his diksha guru, and even if the shiksha guru gives some instruction and he's not sure, he should come back and ask his diksha guru, you know, is this instruction okay for me? You know, he can double check like that. И когда человек принимает шикша-гуру, он должен спросить благословения у своего дикша-гуру. И когда шикша-гуру даст какое-то наставление, то надо прийти к дикша-гуру и спросить, правильно ли это наставление, подтвердить это у своего дикша-гуру. Even if he doesn't want to accept an official shiksha guru, but he hears some instruction from another senior Vaishnava, if he causes him some confusion, you know, which is more important, he should come back and ask his diksha guru. Даже если человек не принимает официально шикша-гуру, но услышал какие-то наставления от старших вайшнавов, которые, может быть, беспокоят его ум, какие-то разногласия могут быть, то он должен прийти к дикша-гуру, к своему, рассказать это и все как бы уладить и выяснить. That's the general etiquette. Это просто-напросто обычный этикет. Okay, I'm finishing here. Excuse me, Nrsimha Maharaj is going to give class in the center nearby. I'd like to go and listen, if you don't mind. Все, да, на этом хочу закончить, потому что здесь Нрисимха Махарадж в другом здании будет сейчас проводить лекцию, я хочу присутствовать. Kindly excuse me. Так что вы меня простите. And tomorrow we have Rath Yatra Festival here in Bangkok. А завтра у нас фестиваль будет Радха-ятры здесь, в Бангкоке. Nrsimha Maharaj, Vedavyas Priya Maharaj also will be present. Вот, Нрисимха Махарадж, Ведавьяс Прия Махарадж будут присутствовать. And many, I don't know, probably about 600 devotees, something like that. И может где-то около 600 преданных. And then thousands of people. И тысячи народу людей. Okay, so we hope to continue on Monday with Srimad Bhagavatam. Thank you very much. Надеюсь, в понедельник продолжим Шримад Бхагаватам. Большое спасибо. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari Bol.